to Ask the Ministers of God. This is part 2 of the last episode that we are able to air about the supernatural. Well, we'd want to understand so much about it, and we have got great men of God that God has graced for this season to be able to answer these questions on the supernatural realm. And we begin by understanding why do we need the supernatural realm so much. Well, last week we delved into that a little bit, but today we continue understanding the supernatural more and more. But just before that, reintroduce yourselves again. I'm Pastor Nahashon Mureithi from Nyeri. Karibu sana. Apostle Dan Geshimo, and welcome to this program. Asante. We've talked about preservation. Preservation of life is part of the supernatural deeds of God, because the biggest or the greatest gift that God could give to mankind is the gift of life. Yes. Kwa sababu hata kutembea katika roho hauwezi kama uyuko uhai. Kwa hivyo wakati Bwana ameweza kukinga maisha yako, uko na sababu tosha ya kushukuru. And while we were on the break, just before beginning this episode, you were sharing with us about how God was able to rescue you at a very tender age. Yes, this was way back in 1967. I remember is where I was brought up, a place called Kipipiri. Na tulikuwa tunaenda kumuona rais wa siku zile ambaye alikuwa anaitwa Mzee Jomo Kenyatta. So we were just on the road walking to the venue where he was going to address the public. And then I remember that time I was 13 years of age, 1967. I remember that time the National Youth Service, as usual, you know, the young men with their highs and, you know, there is this truck which was actually also taking them to the same venue. And then, you know, just walking towards the same venue on the same road, the vehicle was right behind me at one point along that place. Right behind me. And there was no reason why that vehicle was not going to knock me down. It was just like it missed me, but something less than a meter to knock me off. Now, how I was able to jump on the side of the road, because the road was below, and then there was a height of the road, the side of the road. Ni hizi barabara ambazo zinachimbwa, barabara iko chini na hapa ni kama kiukuta ya barabara. So I was able to go up that, and then I missed that knocking off of the vehicle. Up to now, I cannot understand, because hata nikiwa pale sasa kwa hiyo nini, kwa hiyo ni mahali nilienda huko, wale National Youth Service vijana walikuwa wananifanya hivi kwa mkono, we chunga maisha. Wakujua Mungu amekuchunga hata kuwa uhai wakati ule. Because they also could not understand how I was able to escape. But how I jumped over that thing, ati nilienda kabisa na nikakaa pale juu. Alafu sasa ndio wananiongelesha wakiwa kwa trakia, wewe chunga maisha. But even when I was there, I really could not understand how I was able. And that time I was not even born again. And today is when I sit and then reflect. Surely, that was God's hand. Yes. It cannot be anything else. Because the way that vehicle was being driven, it was just terrible. You know, swaying, so that was speeding. The preservation of God. Yes, so definitely that was preservation of God. That's when I was 13 years of age. Amen. And I mean, it's so interesting even to see that God also preserves the children. Oh, yes. And if you're a parent, keep praying for your children that the hand of God would be upon them and protection wherever they go. I mean, probably you did not know the Lord, you're not born again, but His mercies are new every morning. Yeah, His mercies are new every morning. And I remember that time I used to go to one of the churches. And in fact, to me, if you asked me, that time, I didn't know anything about
Getting born again or getting born again. I didn't know anything. But you had a purpose and God had to preserve it. Yes, but then I had this zeal to know God. And if you told me that if I died that time, I wouldn't go to heaven, I would tell you, no, you don't know. I love God so much. If I die, I'll go to heaven. I'm afraid of God. I would have told you that. At that tender age. Yes. At that tender age. Yes. And, you know, God sees us, you know, just like what he was telling Jeremiah, that he knew him even before he was formed in his mother's womb. God knew him. And, you know, God knows us. God knows our life. Yes, even the viewer who is watching us right now and feeling, mimi Mungu hanijui, mambo napitia ni mengi. God knows you. You may not even know Christ that much, but we welcome you to this kingdom. Yes. It is a kingdom full of supernatural happenings. Yes. And someone anaweza kuwa akiuliza pastor. Anasema sasa mimi natamani sana kutembea katika ulimwengu wa kiroho, niweze kuheshimika, nikipatana na nguvu za Mwenyezi Mungu. Naweza fanya nini? Kile naweza mwambia ni ya kwamba ili Mungu aandamane na wewe na adhibitishe nguvu zake ndani ya maisha yako. Kitu ya kwanza ni kuwa umeokoka, umemjua Kristo. Alafu sasa uombe Roho Mtakatifu, uwe na ujazo wa Roho Mtakatifu. Alafu sasa umtafute Mungu katika njia za utakatifu na maombi. Juu kama umekuwa muombezi na umesimama na huduma ya Mungu, ni lazima Mungu atakuwa akidhibitisha nguvu zake ndani ya maisha yako. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ya kwanza, kujiashiria kwa Mungu, kuomba Mungu na kukaa katika mienendo ya utakatifu. Maana sasa hata malaika wa shetani wakijaribu kukuinukia, nao malaika wa Mungu wamekulinda. Na hizo nguvu za Mungu zitakuwa zikiandamana na wewe, kama vile Biblia inasema, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, nayo mengine yote yatawafuata. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu. Naso ishara na miujiza sitafuatana na wewe, bali sio wewe utaenda kusitafuta. Yeah, in fact it's not something that I would say you go searching like you go searching for a job. All you are required to do is to meet the prerequisites of the scriptures. Once you meet those prerequisites, like what Pastor has just explained, you already qualify. God just brings them. Just like that, God just brings them. Kwa sababu, kama vile Biblia inasema ya kwamba, sisi ambao tukihubiria watu na watu waokoke, signs and wonders will follow. So they just follow. For example, and I'm just waiting for a time when Pastor will be coming to give a testimony in Kingdom Seekers. You know, he came there for a prayer of an issue that he was having together with the family of miscarriage. With your permission, allow me to say that because he has shared that testimony with me. And he was prayed for, and when that prayer was made, through the years now, he has had 4 children. In fact, the last born is not even 3 months. Is he 3 months or 2 months? 2 months. 2 months now. Wow. The 4th child. So these things are there. These things are happening. What was happening in your life? Ama niki wako kinaendelea kama kinatendeka. Wacha niseme hivi super, alafu nirudi nyuma kidogo. Wakati ambapo nilioa na tukaenda honeymoon, alafu tukatoka. Nakumbuka pale kwa harusi kuna mama alikuja akiwa na bahasha. Na ni kama alikuwa anaruka kishwa. Kwa hivyo alikuja akatupea bahasha na akasema kwa hiyo bahasha kuko na ndege ndani. Sasa sisi tukashukulia tu kama ni mchezo tu. Ndege alikuwa anamaanisha a plane. A plane. Tukashukulia tu kama ni mchezo. Yaani sikuchukua hiyo kitu kwa maana. Sasa wakati tulitoka honeymoon, usiku wa kwanza kuingia kwa nyumba yangu na bibi yangu, kama saa 8 ya usiku
tukiwa tumelala hivi, nilisikia kitu kimekuja nikiwa nimejifunika kikanilalia, na kilikuwa kizito sana. Juu nilijaribu kushukua mikono, nikasikia haitoki mahali iko. Nikajaribu kushout, nikasikia sauti haitoki. Nikaanza kutoa jasho. Alafu nikaanza kuita Yesu na huko ndani. Nasema Jesus, Jesus. Saa hiyo sauti ikarudi tu mara moja, nikasema Yesu. Sasa nikasikia ile kikitu imeamuka na imeenda. Sasa kwa vile nilishout, bibi yangu akaamuka. Kaniuliza ni nini? Nikahakisha taa. Saa hiyo natoa jasho hivi. Nikamuuliza, kwani wewe hukulaliwa? Kaniuliza na nini? Si kuna kitu kimenilalia, kilikuwa kinaniua. Ndio unaona venye niko. Saa hiyo akaniuliza, na mbona sikusikia mlango imefunguka? Sasa ndio nikashanuka kwa mawazo, nikajua hii ni pepo. Kwa hivyo ni kama ni spirit ya shetani ilikuwa imeniattack. Na kwa sababu sikuwa nimekoma kiroho sana, nikamwambia washa tuombe. Tukaomba, nikaomba tu maombi tu hivyo na ikaisha. Lakini washa nikuambie, sasa hiyo kitu ilikuja kuni-affect baadaye. Sababu sasa bibi alikuwa anapata mimba, akipata inaenda miezi 2 inatoka. Na mara ya kwanza tukapata watoto mapasha, walikuwa wavulana. Mmoja alikufa hapo hapo, mwingine naye tukakaa naye miezi kama 3, naye akaenda. Akapata mimba ingine, mimba ikiwa miezi kama 5 hivi, ikaleta shida mpaka kiwango ya kumuua. Alikuwa na bleed, madaktari wakajaribu, ikashindikana. Na hii hali ilipata kuisha vipi? Najua tutakuwa tukikupata nafasi zingine nyingi katika vipindi hata zingine katika MBCI. Sasa ndio iishe, ndio nilialikwa katika maisha ya ndoa. Na nikiwa pale sasa nikatoa huyo ushuhuda, tukiwa na bibi yangu, ile mambo tumepitia. Na zile comments ambao watu ambao walikuwa wana watch kwa TV walitoa, walituombea sana. Na ninakumbuka hata ndugu yangu Mainge aliniambia kwamba hata Apostle Kimani alikuwa anafuata hiyo program na alituombea sana. Kutoka hiyo siku tulipotoka huko, bibi yangu kutoka hapo akashika mimba. Haikumsumbua hata siku hata moja, mpaka siku ya mwisho akapata mtoto msichana, tukamuita Blessing. Alafu tukakaa akapata ingine, nayo haikumpea shida yoyote. Tukapata mvulana tunamuita Sharu. Alafu sasa naye huyu sasa wa nyuma, naye sasa bado ni kasichana, tunamuita Favor. Kwa hivyo sasa Mungu kupitia maombi ya watu wake na kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu, hiyo mambo sasa ikawa imeisha na ikasahaulika. Kwa hiyo sasa nasifu Mungu kwa sababu ya matendo yake. Are you going through a hard situation? Unapitia hali ambao ni ngumu, ambao unahisi inahitaji mkono wa Bwana, ukapata kutembelea ile hali kwa njia isiyo ya kawaida. The supernatural realm is real, is very real, and that is what we are saying on Ask the Ministers of God. That you too, nimekuwa nikiuliza, je, nifanye nini ili nitembee katika ile hali? Na tukaelezwa ya kuwa okoka, mtafute Bwana katika hali ya kuserve Mungu, kujitolea. You too will experience the doings of God kwa njia ambayo sio ya kawaida. Tunaondoka kidogo kupunga runyunyu, tukirejea mengi zaidi tutakuwa tukijibu maswali kuhusiana na the supernatural.